Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. We can continue our lesson, that is English. Thank you for your nice attention. But before that, let's open our program by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. May our program can be run well. Amin. Thank you very much. Okay, continue this lesson. We will talk about is that page 150 156 di situ the time or connectives yaitu waktu penyambung can be used to show chronological order. One of the features of the Oricon text is the use of words that show the order of events. Here are some of the words. Jadi kata penyambung ya. Satu, at first, when, at this point, at this moment, afterwards, next, no, lastly, before that, following, following that, then, soon after, at this time, after a while, meanwhile. Oke, di sini kita ada beberapa kata penyambung ya, yaitu at first yang pertama, when saat, at this point ada poin ini, at this moment pada peristiwa ini, kemudian afterwards setelah itu, kemudian next selanjutnya, now sekarang, lastly akhirnya, before that sebelum itu, following that yang yang berikutnya ya, then kemudian soon after segera ya, atau segera setelahnya, at this time pada waktu ini, after a while sebentar ya, sementara waktu, setelah. Kemudian sementara itu, meanwhile sementara itu. Di sini ada complete the following paragraph with the time connectives from the box. Jadi ini ada pilihan ya, beberapa kata ya, beberapa kata penyambung. Di sini kita diminta untuk meneruskan ya. Now, at this point, now, when, at first, then later. Oke, sebelumnya mari kita baca ya, kita simak. Among the biggest sports event, the history of the Olympic Games. Among the biggest sports event in the world are the Olympic Games. They began in Greece long ago. The Olympic Games were held once every 4 years at Olympia. Olympic athletes had to be male of Greek nationality and not slaves. Women were prohibited from watching the games in the stadium. Okay, number one, blah, blah, blah. The Olympic Games included only one event, a running race. Okay, number two. The games had more events, long jumps, javelin, boxing, carrier racing, and horse riding in the hippodrome. The only prize the winner received was a crown of olive leaves. However, it was a great honor to win. Number three, the Romans subjugated Greece. The Olympic Games became a major sport event, and the winner got bigger prizes. Four, people began to cheat, so the Roman Emperor Theodosius banned the games. In 1960s, in 1896, Frenchman Baron de Coubertin revived the Olympic Games. The games were held in Greece. Number five, the first modern Olympic Games began. 6,
The games were held in different countries. The games are officially opened by the lighting of the Olympic torch. Runners carried the Olympic flame from Greece all the way to the host country. Number 7, the modern Olympic Games have nearly 400 events, many of which are team sports. Nah, di sini kita ada bisa memilih ya, yang mana yang kira-kiranya bisa tepat ya jawabannya. Kita ya kira-kira yang paling tepat yang mana? Ya. Jadi among the biggest sport event in the world are Olympic Games ya. Jadi di antara ya ajang olahraga terbesar in the world di dunia adalah Olimpiade ya. The beginning in Greece long ago. Ya, mereka mulai di Yunani, Greece, di Yunani, ya, sejak lama. Kemudian, the Olympic Games were held once every 4 years at Olympia, yaitu Olimpiade itu diadakan setiap 4 tahun sekali di Olympia. Kemudian, Olympic athletes had to be male, jadi atlet Olimpiade itu harus male, laki-laki. Kemudian, of Greek nationality yang berkebangsaan Yunani. And not South dan bukan budak. Women were prohibited from watching the games in the stadium. Jadi wanita dilarang menonton pertandingan di stadion. Ya. Nggak tahu kenapa alasannya. Oke, yang pertama kira-kira yang suitable, yang match dengan ini adalah kira-kira apa? Oke, buat ya. Number 1 adalah at first ya, pertama atau pada awalnya. At first, the Olympic Games included only one event, a running race, yaitu pada awalnya Olimpiade hanya mencakup satu acara, yaitu perlombaan lari ya, perlombaan lari. Kemudian number 2 kira-kira apa? Number 2 yang suitable adalah later ya. Atau kemudian Olimpiade, the games had more events ya. Olimpiade mempunyai banyak lebih acara seperti di situ long jump, lompat jauh. Kemudian what is that? Javelin, lembing, dan boxing, tinju, carrot racing, balap kereta, horse riding, berkuda in the hippodrome, di hippodrome. The only prizes the winner received was a crown of olive leaves. However, it was great honor to win. Jadi satu-satunya hadiah yang diterima pemenang adalah mahkota daun zaitun, ya, mahkota daun zaitun. Then, however, it was great honor to win. Namun itu adalah kehormatan besar untuk menang, ya, mahkota daun zaitun. Ya. Kemudian number 3, yang tepat adalah Mbak. Nomor 3 yang tepat adalah when ya. When ya. When the Roman subjected Greece, the Olympic Games become a major sport event ya. Kemudian pada di situ ketika Romawi menaklukkan Yunani ya. Menaklukkan Yunani, Olimpiade menjadi acara olahraga utama ya. Subjective Grace Olympic Games major sport event and the winner got bigger prize, dan pemenangnya mendapat hadiah besar. Number 4 yang tepat adalah
then ya. Kemudian then people began to cheat, so to the Roman introduced banned the games. Jadi kemudian orang-orang mulai menipu sehingga Kaisar Romawi terus melarang permainan tersebut. Jadi orang-orang mulai menipu, kemudian kaisarnya melarang, nge-banned ya. In 1896 atau 1196, a Frenchman couldn't pay the cooperative justified the Olympic Games. The games were held in Greece. Jadi pada tahun 1996, seorang Prancis itu Baron Pierre de Coubertin menghidupkan kembali Olimpiade. Ya, pertandingan diadakan di Greece, di Yunani. Ya. Kemudian yang number 5 yang tepat adalah at this point. Ya. At this point. At this point. Pada titik ini ya. At this point, the first modern Olympic Games began, yaitu Olimpiade modern pertama dimulai ya. Number 6 yang tepat adalah number 6 is now ya. Now, sekarang the games were held in different countries. Jadi gamenya itu diadakan di beberapa kota. The games are officially opened by lighting of the Olympic torch. Jadi pertandingan dibuka secara resmi dengan menggunakan torch obor. Yang runners carry the Olympic flame from Greece all the way to the host country. Jadi pelari membawa obor itu Olimpiade dari Yunani sampai ke negara tuan rumah, yaitu host country. Kemudian number 7 is now. Okay. The modern Olympic Games have nearly 400 events, many of which are team. Jadi sekarang Olimpiade itu Olimpiade modern memiliki hampir 400 acara. Ya, banyak diantaranya itu adalah olahraga tim atau olahraga regu atau kelompok. Nah, itu ya. Jadi kira-kira ini sebagai remember time connectivities ya. Gitu. Oke, selanjutnya kita akan next the use of conjunction ya. Kegunaan dari conjunction ya. Conjunction itu you can use conjunction to link words untuk menghubungkan kata, phrase, frase, and clause dan clause as in the following example. Sebagai contoh tersebut. Sebagaimana berikut. I ate pizza and pasta. Saya makan pizza dan pasta. Jadi di situ conjunction kata penghubungnya adalah and ya. Kemudian call the teacher when the students are ready for the class. Jadi panggil guru saat siswa sudah siap untuk tes. Kemudian conjunction help to show. Jadi cause di sini kata penghubung membantu untuk menunjukkan time, waktu, cause penyebab. Kemudian opposition ya, opposition atau disebut sebagai apa? Opposition, perlawanan ya, atau choice, pilihan yang bertentangan ya, opposition. Addition, tambahan, effect atau effect, pengaruh ya. Jadi situ ada when, because, else, although, karena, as, sebagaimana atau sama ya. Kemudian atau walaupun, meskipun, but, tapi, and, dan, or, atau so juga. Nah, di sini akan kiranya ada beberapa conjunction. Ini ada contoh The Battle of Surabaya. Saya akan mengajak kalian untuk menonton ya. Bagaimana
tragedi The Battle of Surabaya, mulai dari pidato Presiden Soekarno, Bung Tomo. Kemudian di sini historinya akan kita ambil titik poinnya ya. Oke, happy watching for this. In reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th, I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. Di sini akan kita The Battle of Surabaya ya, pertempuran di Surabaya. Tahun 1945. Jepang sudah bang, jangan sampai mencela-menceli. Kita harus tunjukkan bahwa kita bertekad untuk merdeka. Akan dibuka tembakan oleh polisi istimewa. Iya. Oh iya, itu Belanda goblok. Presiden Bung Hatta. Kali pukul penyerahan senjata Jepang kepada kita yang disahkan oleh Haier atas nama sekutu. Selanjutnya bukan Belanda lagi yang kita hadapi. Setelah Haier jelas sekutu. Your troops are what is the Without any and one man came forward, slowly away, and as
honor of public storage. Was made and were pasukan Inggris itu tadi ya. Indonesia already turning back to the British last stand in this. Kami mengerti perasaan mereka. Karena malam mereka begitu. After the following incident, setelah insiden tersebut, Who does know about this? At this very moment, when they attack us, it will be a disaster. Yes, all Indian army. This is the British. Saudara-saudara, saya ingin mempertahankan Sebentar lagi. dan leaders Jawa Timur. Semua memelihara persatuan yang What is that? Lihat, Inggris mundur. I think enough ya for this. Kita stop dulu. We watch, we listen for Bung Tomo speech ya. Jadi untuk membakar semangat mereka, we listen that. I think it's good for don't miss the history ya. This is the speech Bung Tomo November 10 November 1945 ya, for Surabayan people 30. Seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung telah menunjukkan satu